Okay, so masing-masing boleh refer to the slides yang saya bagilah. Okay, so now before this kita dah tengok the incremental cost, incremental benefit. Jadi kita nak tengok the benefit and cost analysis secara terperinci lah. Okay, so this benefit and cost analysis actually begins with identifying and monetizing environmental benefit and cost. Jadi kita identify the benefit and cost. Jadi kita akan monetizing lah, maknanya kita put value on those benefits and also the cost. And the estimates of the benefit and cost must be adjusted, must be adjusted and systematically compared to arrive at a decision. Maknanya kita kena adjust the benefit and cost, the estimates, estimate yang kita buat untuk benefit and cost tu kita kena adjust according to the kita kena adjust systematically dan juga kita kena compare. Kita kena compare benefit and cost in order to make a good decision. Alright? And steps ini yang link between benefit and cost to make decision rule will complete the strategic process of benefit cost analysis. So this is what we call as the cost and benefit analysis. So adjustment, kenapa perlu ada adjustment? Sebab adjustment to estimated value is important because incremental cost and benefit are not realized immediately. Jadi incremental cost dengan benefit ini kita tidak face, producer itu tidak face secara immediately. Okay, so dia adalah dia actually depends on time lah. Dia actually they accrue over a period of year. So tak semestinya kita akan dapat secara harian atau bulanan. So setiap tahun baru kita boleh dapat the estimated benefit and also the cost lah. Okay, so ada dua consideration. So the first one kita kena buat apa? Okay, future cost and benefit have not been adjusted downward to be comparable to those incurred in the present. Maknanya future benefit, future cost ini kita kena adjust dengan present state lah, dengan masa sekarang ni. And the second is that this value must be adjusted for expected changes in the price level over time. Jadi bila harga berubah-ubah setiap masa, so cost and benefit ni juga perlu adjusted. Okay, alright. So so that is the introduction, right? Okay, jadi kita kata benefit cost ini dia perlu ada time adjustment, time adjustment, right? Sebab apa? Benefit and cost does not necessarily accrue at the same time. Dia tidak berlaku pada masa yang sama. Dan sekiranya dia berlaku pada masa yang sama, they are not realized immediately. Dia tidak experience immediately. Okay. So decision makers must be forward thinking in their evaluation of a policy proposal and must make projections about the future implication. Jadi decision maker ni dia perlu evaluate, dia perlu ada propose punya policy lah, untuk future implication. Alright. So basically untuk time adjustment untuk environmental cost and benefit ini ada two major steps. Okay, so the first one is kita making time adjustment. Benefit and cost must be adjusted to account or how their value change over time. And assessing relative value. Benefit and cost must be systematically compared. Perlu compare lah antara benefit dan juga cost. Kenapa? Sebab kita nak determine feasibility dan kita nak choose among feasible option based on the decision rule. Makna satu plan yang kita kata feasible dan boleh kita buat decision based on that, right? Jadi so kita perlu lihat apa dia. So the first one adalah present value adjustment. Present value determination ni two types of adjustment dalam for time adjustment lah. Okay.
So the first one is present value determination and the second one is inflation correction. So apa itu present value determination? So this accounts for the opportunity cost of money. So this is for opportunity cost of money. And untuk inflation pula adalah adjust for changes in the price level. So whenever bila kita sebut pasal inflation, dia mesti adjusted according to the price level. Okay. So what is present value determination? So apa yang maksud opportunity cost itu? It means the highest valued alternative of any decision represent the full cost of that decision, whether it arise in production, consumption or purely financial transaction. Maknanya opportunity cost ni dia bagi kita alternatives. Ya, dia bagi kita list of alternatives dan kita akan pilih the one yang akan maksimumkan kita punya profit lah, ya, maksimumkan kita punya benefit cost itu. Alright. Ini contoh dalam textbook lah. Sekiranya seseorang itu dia nak pinjam daripada kita RM200. Okay, RM200. Dan dia promise untuk bayar balik pinjaman itu dalam masa setahun daripada sekarang. Okay. Jadi berapakah amount yang dia perlu bayar balik? It is basically kita kata time value of money. Dalam Islam dia perlu bayar RM200 juga. Betul tak? Tak boleh ada any interest and so on. Okay? Jadi right? So kalau dalam Islam dia perlu bayar 200 juga. Boleh faham tak? Okay, situasi ni Tetapi boleh madam. Okay, tetapi kalau conventionally dia tidak boleh bayar 200. Betul tak? Dia tak boleh bayar 200 sebab value duit yang dipinjam pada hari ini tidak akan sama dengan value yang dia akan bayar balik pada setahun yang akan datang. Maybe value dia akan naik, maybe value dia akan turun. So because of that, kita perlu adjust. Ya, berapakah amount yang perlu dibayar balik untuk maintain the same level of satisfaction or utility tersebut. Okay, so maknanya di sini, so kita bagi assumption sahaja, sekiranya kita tak bagi dia pinjam RM200, so RM200 yang kita mungkin tak bagi pinjam itu, kita boleh invest dan dapatkan 5% interest. Okay, so sekiranya kita feel that way ataupun kita think that way, jadinya kalau kita invest RM200, kita dapat 5% interest, jadi kita akan dapat profit ataupun return on investment adalah RM10. Maksudnya di sini untuk dia, okay, dia perlu bayar balik pada setahun yang akan datang RM210. Boleh faham tak? RM210, bukan RM200. Sebab kita ambil kira opportunity cost. Ya, di mana kalau kita tak bagi dia pinjam, kita invest duit kita itu, kita akan dapat 5% pulangan. Dan kalau kita bagi dia pinjam, kita tak dapat 5% pulangan tersebut. Jadi sebab kita nak play safe, dan kita letakkan dia perlu bayar balik sebanyak RM210. Faham tak? Faham madam. Okay. So it's actually discount a future value into the present value, by accounting for the opportunity cost of money. Right? So apa opportunity cost kita kat sini? Kalau tak pinjamkan dia duit, kita boleh invest. Okay? So this actually explain why money loan in the present must be paid back in the future with interest, and explain why the present value of money received in the future is discounted. Okay, jadi ini adalah dia punya kita panggil formula macam mana kita nak kira lah, ya. So present value equals the future value, and then 1 divided by 1 plus R. R ni adalah discount factor. R ni adalah discount rate. Okay, rate of return lah atau interest rate. T adalah masa, tahun lah, tahun. Right? Jadi 1/1 plus R itu merupakan social discount rate. Okay.
Ataupun R juga kita boleh panggil selain daripada discount rate, kita panggil interest rate, rate of return, and it also can be social opportunity cost of funds. Okay. So present value determination is the means by which future environmental benefit and cost are adjusted. Inilah so kita adjust untuk for future, jadi kita boleh adjust untuk present value. Okay, so far okay Okay, madam. Okay, now kita nak move to inflation correction. Okay. So kita kata cost and benefit ini kita perlulah modify to account for movement in the general price level over time, sebab harga berubah-ubah. Harga subject to fluctuation. Harga tidak tetap lah and this adjustment kita panggil sebagai inflation correction. So to adjust a dollar amount to adjust amount of ringgit ke dollar ke in the present period for expected inflation in the next future period, the value must be converted into nominal value for that period. Kita kena convert kepada nominal value. So apa itu nominal value? Nominal value a magnitude stated in the terms of the current period. Jadi kita kata nominal value tu adalah value adjusted untuk current period, untuk semasa, tempoh semasa. Okay. And price adalah kita gunakan apa? Price kita gunakan consumer price index lah. Consumer price index. Alright. Jadi so nominal value period X plus 1 equals to real value period X times 1 plus P to the power of T. Okay, so P adalah apa? P adalah price expected inflation rate lah, expected inflation rate. Okay, and so kalau kita nak convert pula kita nak convert nominal value to the real value pula, so dia jadi macam ni lah real value period X equals to nominal value period X plus 1 times this one divided by this one, kita akan dapat, kita convert nominal into the real value. Okay, so apa itu real value? A magnitude adjusted for the effect of inflation. So kita bila nominal tu kita adjust kepada real, maksudnya kita dah take into account the inflation itself di situlah. Okay, and this procedure juga dipanggil sebagai deflating. Deflating used to assess changes over period during which there have been inflation. Right? So this is the formula lah. Alright. So now kita nak derive the time adjusted benefit and cost. Right. Jadi ingat di sini benefit and cost yang kita katakan ini adalah incremental benefit and incremental cost lah. Right. So the time adjusted magnitude for this incremental benefit and cost kita panggil sebagai present value of benefit PVB and present value of cost PVC. Right. Jadi apakah formula dia? PVB in dollar, real dollar adalah summation of this one, BT over 1 plus R to the power of T. Okay, so R adalah social discount rate ataupun interest rate tersebut lah. BT adalah incremental benefit, this one adalah incremental benefit, and BT yang besar tu okay, yang tu actually dia ada yang ini kalau kita dah selesaikan, maksudnya kita dah simplifykan. Kalau dalam textbook dia ada BT yang besar, yang tu kalau kita nak dia dalam apa ni, more kepada kalau kita nak expand lagi formula tu lah. Okay, so kita boleh ambil this formula sajalah. So BT ni adalah incremental benefit. Sama juga untuk cost. Okay, so CT lah untuk cost. Right, so this is the present value of cost, present value of benefit. Right. Okay, jadi di sini dia ada several step. Step yang kita perlu ikut untuk kita cari present value of benefit and also present value of cost. So this one you all boleh refer dalam textbook.
yang textbook you punya e-book tu ya, dalam table 9.1 page 190. So this one you boleh baca lah macam mana kita nak cari the present value benefit and present value cost. Alright. Okay. So sebagai contoh ya, contohnya ni contoh dalam textbook lah. Okay. Macam mana kita nak illustrate the step ya untuk cari present value tersebut ya, present value and future value tu lah. Contohnya analyst using the averting expenditure method to monetize the incremental benefit of improved water quality. Okay, so apa yang akan berlaku yang in order nak kita nak measure that, kita kata kita nak lihat the water filter system ya yang individuals insert into the house lah. Okay, so kita assume the system has an initial capital cost. So purchase of installation adalah $200 and digunakan selama 5 tahun. And also dia ada operating cost untuk maintenance and filter $30 in nominal terms. Maknanya dia punya cost of installation 200 dan monthly kita kata $30 lah ya, $30. Okay, so macam mana kita nak cari macam mana kita nak cari dia punya future expenditure ataupun dia punya cost itu ya. So kita gunakan formula yang kita dah real value formula tadi itulah. Okay, so formula yang kita gunakan adalah so value yang kita ambil adalah $30 ya, $30 divided by, so this one is the cost ya, divided by, so dia contohnya di sini dia punya interest ataupun discount rate adalah 5%. Okay, adalah 5%. So you all boleh cuba buat lah. Okay, so sini. Okay, so kita kata installation cost dia, installation cost $200 and then dia punya monthly cost adalah 30. So kita nak cari dia punya incremental, kita nak cari dia punya cost. Okay, so PVC tersebut. Jadi kita ambil $30 okay, divided by interest tadi. Interest ataupun discount rate R lah. R adalah 5%. Okay, so $30 divided by berapa? Divided by 1 plus R kan. Jadi 1 plus R dia jadi 1.05 dan T. T adalah 1 lah. Ya, 1. Tahun pertama. Tahun pertama jadi kita kata 1. Mana ya dia punya formula nak? Jumpa pula. 1 ni actually to the power of 1 lah So you all faham to the power of 1. Jadi bila kita cari, so kita akan dapat value dia sebanyak $28.57. Okay. And kita cari sampailah tahun yang kelima. So kalau tahun yang kedua macam mana? 30 over 1.05 times dengan to the power of 2. Okay. So kita akan dapat US dollar 27.21 dan sampailah tahun yang kelima. So this one adalah the cost ya, PVC tadi tu. Okay. And then kita pun juga nak cari the present value ya, the benefit itu, the present value. So macam mana kita nak cari the present value? Okay. So kita berbalik semula dengan yang this one ni kita panggil juga this one yang kita dapat ni juga merupakan future value jugalah future value. So maknanya dekat sini kita nak cari pula present value. So value yang kita dah dapat ini, so kita gunakan formula
present value tu lah. Alright. Jadinya contohnya, so PV equals to FV. Okay. So 1 divided by 1 plus R to the power of P. Okay. Jadi kita masukkanlah. Kita masukkan 28.57 tu. Okay, sama dengan 28.57 1 bahagi dengan, so kita assume dekat sini R adalah 10%. Kalau R adalah 10%, jadi 1.10 to the power of 1. So kita akan dapat USD 25.97 dan seterusnya sampailah tahun yang kelima. Alright, so dari situ kita akan dapat overall present value adalah $299.39. Alright, so itu cara kita nak cari present value cost and also present value of benefit. Alright, so boleh baca juga textbook tu lah. Okay, so now kita nak tengok the analysis untuk policy itulah. Alright, so basically the final phase, the final phase of the benefit and cost analysis adalah kita compare the time adjusted incremental benefit and cost. Sebab kita nak making a decision. Alright, so dia ada 2 step. The first one, kita determine whether or not an option is feasible from a benefit cost perspective. Dan step yang kedua, kita nak evaluate all feasible option based on a decision rule and kita select a single best solution. Right? Okay. So macam mana kita nak the first step itu The first step ni kita panggil sebagai feasibility test. Okay. So kita nak distinguish feasible option from infeasible one. Kita nak membezakan antara feasible dan infeasible one. So the analyst must compare the time adjusted value of incremental benefit and also incremental cost for each option under study. So the common way adalah kita kena form a benefit cost ratio. So how to form the ratio? PVB over PVC. Okay, PVB over PVC. Kalau value dia more than 1, kita kata the option is feasible. Less than 1, not feasible. Okay, dan satu cara lagi adalah kita boleh menggunakan present value of net benefit. Okay, so kalau present value of net benefit adalah dengan cara PVB tolak PVC. Present value benefit tolak present value cost. Dan sekiranya value dia greater than 0, kita kata the option is feasible. Right? So that one, how kita nak find for the feasibility. Okay? So contohnya dalam textbook table 9.3. Okay, boleh tengok page 193. Table 9.3, page 193. Okay, so saya share juga dalam WhatsApp group. Jadi di situ kita lihat, so kita tengok the cost. So the cost is 411,000 and 18, dan untuk benefit adalah 12,980,000. So macam mana kita nak cari sama ada feasible ataupun tidak feasible? Kita carilah dia punya ratio. Okay, so kita cari ratio, right? So kita bahagikan benefit dengan cost, kita akan dapat ratio dia 32/1. So 32/1. Right, so dia punya benefit cost ratio adalah 32 lah basically. So kita kata apa?
the project adalah feasible. Yeah, the project adalah feasible. Right? Okay. Boleh tak? Boleh, madam. Boleh, Okay. madam. Alright, thanks. Okay, now kita go to the step 2. Okay, step 2 kita nak select feasible option. Alright. Jadi, bila kita kata although policy ni dia sometimes dia satisfy. Okay, yes, ratio of PVB and PVC tu greater than 1. Yes, tetapi kadang-kadang dia tidak meet PVB minus PVC greater than 0. Ya. Yeah? Dia tidak meet the present value of net benefit tu. Okay. Jadi maybe because of macam-macam lah, macam-macam reason lah, alright. Therefore, in order to achieve allocative efficiency, kita perlu maximize the present value net benefit inilah, okay. In order to find for the feasibility tersebut, alright. So this is the formula, okay. And in order to achieve cost effectiveness, kita kena minimize the present value of cost. Okay, so kita perlu kurangkan cost lah, minimize the cost for all period among all feasible alternative, achieve a predetermined benefit level, right? So this is the second step, right? Okay, so kita kata maximize the present value net benefit and kita minimize the present value of cost, alright. Okay. Right. Jadi kita nak lihat bagaimana pula this one lah, the use of benefit and cost analysis ini. Adakah dia ada masalah ataupun tiada masalah. Okay. Of course dia akan ada masalah lah. So the first problem adalah measurement problems. Okay. It's a challenge, kita nak assign a value dollar ataupun monetize. Kita nak monetize the environmental benefit and cost ni adalah challenge, bukan senang, alright. Jadi bukan saja challenging untuk identify the benefit of a policy, but also to assign a dollar value to the gain, to the benefit, and then problem untuk support using of cost effectiveness and alternative criteria to allocative efficiency. Then kita nak analyse the implicit cost, alright, and then kita nak select social discount rate itu yang R tu, interest rate itu pun bukan mudah lah, bukan mudah, right. And then berlaku juga equity issue di mana the equity ni are not founded, right. The decision rule do not consider how the benefit and cost are distributed across segment of the society. It is possible that the distribution of benefit ni sometimes they might be skewed. Maknanya some group of people saja yang akan better off, and some group of people akan be not fair lah ataupun worse off, right? So itu adalah among the problem, right? And so apakah ini pula adalah jenis-jenis ataupun kita kata government punya support to the benefit and cost analysis ini, right? So we have this one, the President Reagan's Executive Order 12291. So this one adalah under this kita ada regulatory impact analysis. So explicitly call for maximizing the benefit, allocative efficiency and choosing the least cost alternative or cost effectiveness. Yang ini under the US government punya policy lah. Okay, yang mengguna pakai the benefit and cost analysis. And then we also have the President Clinton Executive Order 12866. Right, so this one, under this one kita ada economic analysis lah, EA. Explicitly refer to adopting, proposing regulation for which benefit justify costs. Okay, allocative efficiency and designing regulation in most cost effective manner.
And then after that kita ada President Bush Executive Order 13258. So this one make minor amendments to the Clinton Executive Order. Dia buat perubahan sikit dalam Clinton Executive Order. Extend the use of economic criteria in policy design and evaluation through an economic analysis. And yelah setiap presiden dia ada dia punya sendiri punya apa ni policy tu lah ya, macam biasa macam Malaysia juga setiap ada dia punya menteri, so dia punya policy pun berubah sama juga macam sana juga ya. So this one specifically untuk environment lah. And then we have Obama's Executive Order 13563. This one reaffirm and enhance the President Clinton's Executive Order. So ada requirement dia lah ya. Regulation can be proposed or adopted only if the benefit justify the cost. If choosing among alternative regulatory initiative, the one that maximize net benefit should be chosen. Yeah. And then this one pula adalah the economic analysis, regulatory impact analysis (RIA). So this one in gasoline. Okay, so this one dekat mana not sure dekat mana, US juga ke? Okay, so estimated incremental benefit included health effect and non-health effects such as increased fuel economy. Yeah, so estimated incremental costs were estimated using an engineering cost model of the refinery industry. So dia dalam untuk gasoline pun ada buat lah. Okay, and then UK Impact Assessment IA, ini untuk Climate Change Act 2008. So the presented cost and benefit estimate for the proposal from the present to 2050, right? So ini among what happened in the real world lah, ya, apa yang berlaku. Yes, walaupun ada flaws in this benefit and cost analysis, tetapi ini adalah cara yang terbaik lah kita sebenarnya nak mengukur apakah benefit and cost yang apa ni sepatutnya kita incur lah in order to have a good decision making for environment. Okay, baik. So itu untuk chapter ni. So saya nak tunjuk ni contoh soalan lah. Okay. Okay, ada semua nampak tak? Nampak, madam. Okay, ni contoh soalan ya. The table below shows the information on net benefit for two environmental project. So dia bagi tahu the benefit lah ya. Dia dah siap-siap bagi tahu dia kirakan benefit. Net benefit itu maknanya benefit tolak cost kita dah dapat ya. For two period lah. Okay, if the discount rate is 10%, determine the feasibility of both project. Right? Jadi project A tahun yang zero ya. Dia punya net benefit adalah negative 1,500 dan tahun pertama 1,800. Okay, untuk project B 1,500 minus and 1,600 untuk the first year. So kita determine untuk 10%. Jadi macam mana kita nak buat ya? So this is the formula lah. Project A, okay, benefit tolak cost divided by discount rate tadi tu. Okay, so ini dia dah siap-siap kira ya. Negative 1,500 over 10% tadi kan 1 plus 0.1 0 period ya. Kalau yang ni kita akan dapat the value yang samalah, negative 1,500 campur dengan period yang pertama 1,800 over 1 plus 0.1 untuk to the power of 1. So kita akan dapat this value
1636.36. Jadi value dia adalah 136.36 keseluruhannya. So the value adalah greater than 0. Yang ni kalau kita guna NPV, present value net benefit tu lah, ya, PVNB ya. Okay, so kita guna that one. Present value net benefit, PVNB tu. Okay, ataupun NPV sama je. So value dia greater than 0, so kita kata it is feasible. Untuk project B pula sama, formula yang sama. Kita dapat negative 45.45. Jadinya kita kata the value is less than 0, therefore not feasible untuk project B. Alright, so untuk soalan B pula dia kata kalau discount rate tu dah kurang ke 5%. So kita gunakan formula yang sama tapi kita kurangkan R ni lah, jadi 0.05. So untuk project A kita dapat 214.29. Jadi value dia greater than 0, so kita kata project A adalah feasible. Dan untuk project B pula, ya, 23.81 juga feasible. Alright, jadi apakah conclusionnya? Apakah decision kita? Adakah kita di mana satu projek yang kita akan pilih, adakah projek A atau projek B? So by comparing, ya, projek untuk projek A, ya, kedua-dua untuk 10% dan 5% kedua-duanya feasible. Ya, tapi untuk projek B kalau discount rate tu 10% it's not feasible, tapi kalau 5% baru feasible, cuma dia punya value sangat kurang. So kita kata project A should be selected. Kerana apa? Due to the higher present value of net benefit. Okay, ini adalah contoh. Macam mana kita nak jawablah contoh soalan. Boleh faham tak? Faham ya? Okay. Right. So itu saja untuk chapter ni. Okay, so kita akan go to the next chapter. Chapter 20. Kita lompat sikit ya ke chapter 20. Tapi kita rehat dulu boleh? Boleh, Madam. Okay, kita rehat dalam 5 minit.
Okay, kita continue dengan chapter 20, ya, sustainable development, right? Jadi polisi-polisi yang kita belajar before this, kenapa agaknya? Ya, kenapa agaknya ada polisi supaya environment tu terpelihara? Dia adalah sebab kita nak achieve the objective of sustainable development. Okay, jadi so sustainable development adalah kita nak achieve environmental quality and economic prosperity at the same time. Maksudnya di sini, bila sesebuah negara itu dia engage in economic activities, of course kita tidak boleh get rid of the problem of pollution. Ya, masalah pollution tu akan berlaku, pencemaran tetap berlaku. Jadi bagaimanakah kita nak memastikan ekonomi itu well performing and at the same time kita control ataupun kita menjaga environmental quality. So itu yang kita panggil sebagai sustainable development, right? Okay. Sustainable development refers to the managing Earth's resources to assure long-term quality and abundance for future generation. Ya, itu adalah maksud sustainable development. Kita nak make sure that environment kita ini terpelihara dan semua resources dan sumber yang ada boleh digunakan dalam satu jangka masa yang lama untuk future generation, right? Jadi of course environmental objective, kita nak achieve environmental quality by reducing any pollution to the level that is acceptable to society. Kita nak reduce keseluruhan tak boleh, so kita kena reduce an acceptable level. Okay, and that's why berlakulah satu apa yang kita panggil objektif, ya, yang dipanggil sebagai sustainable development, right? So this objective pose a pressing issue, yeah, at 1992 Rio Summit. Yeah, Rio Summit referred to as intergenerational equity. Yeah, so the goal made clear is that environmental policy must consider the long run. Maknanya environmental quality kita kena fikir untuk jangka masa yang panjang, tak boleh jangka masa yang pendek, right? So so it involves fundamental change in how society makes market decision, consumption and production. Bagaimana kita buat keputusan, kita perlu ambil kira the environmental quality itself lah, right? And so for this sustainable development in practice, dia ada criticism lah, criticism oleh seseorang, Nobel laureate. Yang Nobel laureate ni dia punya, kita panggil sebagai dia punya achievement award yang diberikan kepada dia, namanya Robert Solow, tahun 1991. The concept itself is vague and hence not a good notion to guide policy, right? Dia kata lagi, the idea of each generation leaving the earth as they found it for future generation is not feasible and some instances not even desirable. Okay, jadinya dia kata society should engage in no construction activity and should use no depletable resources such as copper or oil. Right? Maknanya di sini dia macam against the sustainable development goal lah. Alright? So they argue that sustainable ought to be considered as an obligation to conduct ourselves so that we leave to the future the option or the capacity to be as well off as we are. Maksudnya dia bukanlah against macam mana. Dia kata untuk achieve sustainable development, seseorang itu sepatutnya mengurangkan construction activity dan juga perlu engage in no depleted resources. Maknanya resources yang macam petrol dan sebagainya tu perlu dikurangkan lah, penggunaannya. So Solow also asserts, though somehow controversially, sustainable need not mean preservation of a particular species or tract of land. Rather, substitutability ought to be allowed in applying the notion of intergenerational equity or distributional equity over time to the policy prescription. So kita perlu menggunakan intragenerational equity tersebut lah. So clear effort expanded towards reducing poverty. So kita nak reduce poverty, kita punya aim, semua negara nak reduce poverty. Nak reduce poverty kena mempunyai economic activity yang sangat progressing.
Jadi bagaimana kita achieve sustainable development? So itulah yang Solo bagi tahu bahawa kita kena kurangkan construction activity dan juga kita use depletable resources, right? Kurangkan penggunaan depletable resources, right? So implications of growth on the environment. So according to one source, per capita income level have to grow at least 2% per year to reduce poverty and close the gap between the rich and poor. Okay. Jadi untuk kita nak capaikan mempunyai developing country, of course, negara yang undeveloped dia nak jadi developing dan negara yang developing nak jadi very developed country. Okay, so kalau kita nak mempunyai kita nak tambah kita punya per capita income sebab nak reduce poverty, jadi kita at least per capita income kita kenalah berkembang 2% setiap tahun. Okay. So ini yang akan menyebabkan economic growth. And kita kata world population growing about 1.7% a year, and this rate expected to decline slowly. Maknanya selamanya population dia akan meningkat lebih lagi lah, lebih daripada 1.7% atau 2%. Right? So kita kata the environmental impact per unit of income should be declined at a rate between 3.5 and 4% per year to avoid further pollution and natural resources depletion. So sekarang ni population semakin berkembang dan per capita income pula kenalah meningkat dengan banyak, tetapi kita juga perlu memastikan bahawa the impact of per unit income should be declined, impact of environment to the income kenalah kurang sebanyak 3.5 hingga 4%. Sebab kita nak kurangkan masalah pollution. Jadi di situ, kita akan kita generalize lah the relationship between population growth, income growth dan juga environmental at the same time, right? Jadi kita ada environmental impact equals to income per capita darab dengan environmental impact per unit of income darab dengan population. So that is the bagaimana kita kata macam mana kita nak measure the environmental impact tersebut. Okay, of course, a developing country face more urgent condition, struggling to advance economically to accommodate a rapid rising population and at the same time confronted with the environmental contamination that this pursuit have exacerbated. Okay, maknanya di sini masalah kepada negara-negara miskin ni lah, dia struggle untuk untuk reduce the poverty. So they struggle untuk meet the economic maksudnya dia nak kena engage in economic activities dengan banyak dan pada masa yang sama dia kena control environment. So itu adalah challenging kepada negara-negara miskin lah, Tetapi problem yang sangat besar, yes, dia berlaku kepada negara-negara yang sedang berkembang. Negara macam kita, Malaysia, macam China, macam India. Sebab negara ni sedang menjalankan pembangunan yang sangat pesat. So that's why bila pembangunan yang pesat, jadi akan berlaku masalah pencemaran yang tinggi. So itu adalah satu challenging juga kepada negara yang developing untuk achieve the sustainable development. Okay, so kita juga bincangkan tentang the theory came out with ataupun the theory expounded by Kuznets, Kuznets atau kita kata environmental Kuznets curve, EKC, right? So dia sebenarnya menceritakan ataupun dia state the technical relationship between ataupun pattern between economic development dan juga environmental degradation. So the economic development ini measure in terms of income per capita lah, income per capita dan dia punya relationship dengan environment degradation. So the Kuznets curve ini pattern dia adalah inverted U shape, inverted U shape, implying that at the early stages of industrialization linked to relatively high pollution level when growth is a priority and environmental controls are lenient or non-existent. So at the early stage of the industrialization ini, so negara-negara yang sedang berkembang ini,
dia banyak engage in economic activity, constructions and so on. So akan berlaku banyak pencemaran. Okay, dan polisi dan kontrol untuk environment ini lebih lenient, tidak stringent ataupun tidak strict. So semakin lama, semakin dia berkembang, more advanced economic development is linked to a shift in the opposite direction with greater concern for environmental quality and a strengthening to environmental regulation. Jadi bila dia telah berkembang maju, jadi dia akan shift daripada negatif kepada dia akan maksudnya dia akan shift lah kepada direction yang lebih, maksudnya dia akan more concern on environmental quality tersebut. So akan berlaku ada dia punya stringent rules ataupun policy untuk memastikan environment itu terkawal, terjaga di dalam negara yang lebih advance. Bila dia dah meningkat advance lah. Okay, so the consensus is forming that this trade-off is not as severe as once believed, right? So this is the inverted U-shape of Kuznets curve lah. So this is the early stage. So this one is pollution and this one is income. So semakin bila income kita berada di sini bertambah, so early stage of development, pollution tu akan bertambah, akan capai maksimum, dan setelah negara itu berkembang, dia akan mempunyai more concern on environment, environment punya control and also environment punya conservation. So that's why dia akan kurang lah, kurang dia punya pollution itu. Right. So now we look at the framework of sustainable development. So ini adalah antara framework yang actually dijalankan dalam dunia lah, global, alright. So the first one kita ada United Nations Conference. So of course benda ni macam sustainable development, pasal environment, pollution and so on, untuk economic activities and so on ini dibincangkan di dalam conference lah, dibincangkan dalam dunia, conference. Maknanya kesemua pihak-pihak yang berwajib ini akan berkumpul di dalam satu tempat dan berbincanglah tentang bagaimana untuk mempunyai collaboration untuk mengurangkan masalah pollution, untuk capai sustainable development. Okay, so contohnya macam ni lah, so kita ada United Nations Conference on Environment and Development. So kita panggil sebagai Rio Summit. Ini saya rasa dia di Brazil, yes, di Rio de Janeiro, sebab tu kita panggil Rio kan, tahun 1992 pada bulan 6. Jadi dia discuss tentang tu lah, sustainable development. So ada dua agenda, apa yang kita panggil, apa yang dibincangkan lah. First one is Agenda 21, a voluntary action plan outlining the cost for worldwide progress towards sustainable development. Dan juga Rio Declaration, so 27 principle to act as guideline for achieving global environment quality and environment development. Jadi apa yang dibincangkan dalam Agenda 21 adalah financing for developing country, bantu negara developing, conservation and sustainable development for forests, prevention and minimization of hazardous and solid waste, risk assessment and management of toxic chemical. Itu yang dibincangkan dalam Agenda 21. Okay, dan Rio Declaration tersebut. And then ada juga conference yang seterusnya, iaitu World Summit on Sustainable Development, WSSD, di Johannesburg 2002. So dia renew interest in sustainable development yang telah dibincangkan dalam Rio Summit. So apa yang dibincangkan adalah adopted a plan to fully implement Agenda 21, strengthening the notion of sustainable development, and establish over 300 partnership initiative to complement government action aimed at sustainable development. Jadi dia tambah baiklah apa yang telah dibincangkan dalam Rio Summit. Kemudian Rio Plus 20, United Nations Conference on Sustainable Development. Okay, so this one juga held in Brazil in 2012. So recognizes the 20th anniversary of the Rio Summit. So ada dua themes lah, examining greening market and a green economy coach in the sustainable development context, finding opportunities to strengthen the institutional framework for sustainable development, IFSD.
Okay. And also in global perspective, kita ada international agreement to control transboundary pollution. Okay. So apa itu actually the pollution, ya, transboundary pollution ini adalah sometimes pollution itu dia tidak berlaku di, macam kalau Malaysia, okay, Indonesia. Kadang-kadang pollution yang berlaku di Malaysia, dia tidak hanya affect Malaysian sahaja, dia akan affect negara luar. Begitu juga dengan Indonesia, macam pembakaran hutan. Dia akan menyebabkan pencemaran udara bukan saja di Indonesia tetapi di Malaysia. So itu yang kita panggil sebagai transboundary pollution, ya. Acidic deposition, ozone depletion, global warming, some surface water pollution ini bukan sahaja berlaku di satu negara tetapi dia affect negara yang lain. Okay. So dia kata maksudnya apa? Contamination in one nation can travel beyond its border. Ya, kita panggil sebagai international externality. Okay, for example, air pollution associated with electricity generation in Canada near the US border imposes external costs that extend beyond Canada border to American who live near the border but are not part of the market transaction. Macam Malaysia lah. Kita tak ada kena-mengena dengan pembakaran hutan di Indonesia tetapi kita affected by the pembakaran itulah. Right? Okay, so we have the first one, Montreal Protocol and Amendments. So this is the apa yang kita panggil sebagai dia punya agreement lah. Okay, aim at phasing out ozone depleting substances. And under this, kita ada UN Framework Convention on Climate Change. The garnered a commitment by each signatory nation to launch a strategy limiting releases of green gas houses. Okay, nak kurangkan GHG. So we have also Kyoto Protocol. Yang ini in Japan tak silap saya. Yes, okay. Calls for 38 developed nations to reduce GHG emission to 5.2% below 1990 level by 2012 with no target on developing country, and provide for the use of market-based instrument called flexible mechanism to achieve emission target including a trading system of GHG allowances. So dia punya fokus adalah untuk kurangkan greenhouse gases lah. And then international agreement, okay, untuk London Convention, ya, di dalam London Convention LC72 and 1996 Protocol. Yang ini prohibit ocean dumping on certain waste including radioactive waste, and amended by 1996 Protocol, 2006 Amendment to the Protocol add provision to carbon sequestration under seabed. Yeah. So this one ada US-Canada Air Quality Agreement aimed at combating acid rain and visibility impairment, implemented the acid rain annex to set emission caps on sulfur dioxide and nitrogen oxide, agreed to the ozone annex committing to reduce transboundary ozone forming pollutants in negotiation for a particulate matter, PM pula. Ya, maknanya dia ada spesifik lah. Dalam udara tu ada sulfur dioxide, ada nitrogen, and then dia ada particulate matter and so on. So ada agreement lah untuk kurangkan this kind of chemical di dalam udara lah, ni under US and Canada. And then we have Border 2012 program, 10-year plan between US and Mexico to protect health and environment in the border region. And then Border to 2020 program. So this one, 8-year plan to succeed in Border 2012 program. So use new principle, emphasize on chemical safety and users action plans to reach its goal. And then this one adalah international trade and environment protection. So we have free trade versus protectionism. Yang ini ada dia punya, apa orang kata tu, perbezaan pendapat, ya, antara free trade dengan protectionism. Okay, so they are proponents of free trade. They argue that nations should trade with one another because they are tangible gain. So kenapa? Okay, free trade ni adalah kita panggil sebagai open economy. So bila kita open kita punya economy, maknanya kita allow other country to sell their goods to our country, dan kita juga dibenarkan untuk menjual barang kita di negara luar. Itu adalah open economy. Okay, free trade lah bermaksud. Kenapa kita nak allow this trade? Adalah kerana dia akan beri benefit.
So first dia akan meningkatkan worldwide output, and then dia akan menyebabkan efficiency gain from specialization. Maknanya negara yang buat sesuatu, dia mampu, macam kita ada kelapa sawit, negara lain tak ada kelapa sawit. Jadi kelapa sawit ni adalah resources yang sangat diperlukan dalam semua negara. Jadi kita ada kita ada apa kita panggil tu, kita ada comparative advantage di situ. So bila begitu, kita bolehlah ekspor ke luar negara, dan luar negara pun naklah import dari kita. So faham tak? Negara yang tidak ada resources tersebut, dia memerlukan resources, dengan adanya free trade dia mendapat resources tersebut. Ya. Yeah? And more competition and lower prices in global market. So banyaklah macam kita ada political stability, and then greater consumer choice and so on. Ini adalah among the benefit of free trade. And proponent of protectionism pula berkata, trade barrier to protect the domestic economy from foreign competition. Kenapa? Sebab we believe that trade can have negative consequence. Bila terlalu banyak free trade pula, kita perlu ada apa ni kita katakan sebagai protectionism lah. Ya. Dia kata apa? Maksudnya sebab dengan adanya free trade dia akan menyebabkan unfair competition. So kalau negara kita Malaysia, kita import barang-barang yang kita boleh produce juga, dia dah menyebabkan competition, job losses. Ya, bila kita import foreign worker, gaji mereka murah, jadi kita punya local worker pula tak dapat kerja. And then threats to environmental quality. Ya, terlampau banyak berlakunya import and export akan menyebabkan masalah pada environment lah. Okay, right? Jadi what are the concerns about international trade and environmental quality? Production costs lower in nations with more lenient environmental standard, giving their producer a competitive advantage, sometimes called as pollution heaven effect. So pollution heaven effect ini, okay, bermaksud di sini negara yang mempunyai competitive advantage, okay, dia punya polisi dia agak lenient. Tetapi negara lain, maksudnya polisi dalam setiap negara tu tidak sama. Bila polisi tidak sama, jadi ada negara yang untung disebabkan oleh free trade, dan ada negara yang akan rugi. So itu dia masukkan sebagai pollution heaven effect. Okay. And then quality of imports produced in nation with lax regulation on toxic chemical use, fuel efficiency, coal consumption akan menyebabkan international externality. Dia akan menyebabkan masalah pencemaran secara international. And then economic gain from trade also will help poorer nation afford the costly cleanup of environmental pollution, and improve economic can provide means to implement better environmental policy implied by the environmental Kuznets curve. Okay. And so both sets of argument were part of negotiations for major international trade agreement. Actually, masih walaupun kita ada proponents of free trade and proponents of protectionism, so dengan adanya kedua-dua perbezaan pendapat ini, kita akan gunakan untuk dapatkan satu keputusan supaya kita akan pada masa yang sama kita boleh involve in export import in economic activity, kita boleh achieve growth, dan pada masa yang sama kita juga boleh capai environmental benefit. Okay, ataupun kita kata environment kita terjaga. Okay. And then we have this agreement. Ya, disebabkan kita ada proponents of free trade and so on. So kita ada agreement lah, North American Free Trade Agreement, Nafta, reached by US, Mexico and Canada in 1992. So apa yang dibincangkan, to commitment to sustainable development, to implement Nafta in accordance with the environment protection, not lowering standard to attract investment, aim to congruence of each country's environmental regulation, to solicit environmental expert as needed in Nafta dispute settlement panel. Okay. And then they address lah, dia ada North American Commission for Environmental Cooperation address the problem impact, the environmental impact on increased trade. And then kita ada General Agreement on Tariff and Trade, GATT, executed in 1947. So GATT was a major international treaty aimed at reducing trade barrier. Okay, reduce the trade barrier.
environmentalists were concerned about how gate rulings might run counter the environmental goal. And then we have World Trade Organization. After negotiation, kita panggil sebagai Uruguay round, countries had to use least trade restrictive measure to achieve environmental goal. So gunakan restriktif boleh, kita restrict, kita guna protectionism, kita guna tariff and so on boleh, tetapi kita kurangkan dia punya amount of restriction tersebut. Okay, so World Trade Organization, WTO, an international association aimed at facilitating trade and overseeing trade policy. So this World Trade Organization ini dia nak tengok international trade dan juga dia akan lihat policy-policy implemented lah. Yeah. Establish a committee on trade and environment. Okay, to identify relationship between trade measure and environmental measure to foster sustainable development. To recommend any necessary changes to the multilateral trading system. So kita memang depend on WTO lah ya, World Trade Organization, untuk kita punya policy-policy dalam international trade. Okay, so that's all for this chapter. Penat sikit lah ya, belajar 2 chapter hari ni. So basically untuk sustainable development ni, you all kena baca, dia ada banyak agreement, dia ada banyak, yalah ya, conferences and so on yang dijalankan untuk achieve sustainable. Dia banyak dalam sustainable development ni banyak more kepada discussion, perbincangan. Okay? Ada soalan? Tak ada, Madam. Tak ada ya? Alright, so kalau tak ada apa-apa, kalau tak ada soalan, tak ada apa-apa nak ada pandangan ke, pendapat ke? Tak ada juga Okay, kalau tak ada, so itu sajalah, saya pun penat dan baby hari ni. Okay, so setakat itu saja untuk hari ni. Thank you for your time today. Okay, so